Philippines! Namaste India! Viva Gorejo Vlogs! Please subscribe my channel. I am Saitik Daddy! Hello guys, yan po ang aming lunch for today. That is biryani. Madam Shama just cooked, just finished. Yeah, Nini is asking coffee jelly. Wait Nina, I will give you, huh? And I made salad. This is yogurt, tomatoes, at saka aring sibuyas. Ayan no, tapos nilagyan ko ng suka, at saka chili powder. So, tsaka konting asin. Tapos, may gulay na binili si Madam Shama. Uray na naman. Ito, pero masarap to. So, baka mamayang tomorrow, baka itong ulam namin, uray. Tapos, check guys, yung biryaning niluto ni Madam Shama. Bali, simpleng biryani lang naman. Ayan o, yan ang aming lunch. Mamaya, chicken biryani with fresh coriander. Tingnan natin kung gaano kasarap ang lutong chicken biryani ni Madam Shama. Okay guys. Hello guys, kain na. Biryani ni Madam Shama. Hello. Is it nice? Very nice. Okay, let's see. Salad guys. I give some to my mom and she said it's very tasty. Really? Look guys, ang biryani ni Madam Shama. Give me salad please. Salad is tomato, some fresh yogurt and Onion. No, that's too many. fresh onion as well. Like onion leaf. Yeah, I put vinegar. Remember, we bought vinegar from D-Mart. So guys, ayun na, masarap biryani. You add vinegar in this salad? Yeah, I put vinegar. Magkakamay na lang ako, mas masarap magkamay. Nice. Ha? Nice? Will do. No, it's very nice. Yeah, it's very nice. You want to eat more, Sanaya? Sanaya? Tapos na si Sanaya kumain. But I think she is asking more. She is full. Do you like biryani? Sanaya, do you like biryani? Nice. Masarap kasi ito guys, kasi gusto ko rin yung fresh na coriander, yeah? Fresh coriander, kaya lalong sumasarap. Tapos may fresh na salad. Pwede rin tong adobo, tapos may salad ka rin ganito. Ewan ko lang kung medyo, parang hindi match eh. It doesn't match, yeah? Adobo and fresh salad, na? It's totally different. Because salad is like we always made with yogurt. Yeah. And it don't go. But in Philippines, you never cook biryani, yeah? We don't have enough material. Yeah. Can you taste? Yeah, It's the different. Never siyang nagluto ng biryani nung nasa Pilipinas siya. Nice. Chapati, nagluluto siya nung nandun siya. Yes, I used to cook chapati when I was there. Yeah. Tell about this. San Pablo, Laguna, there is Indian shop, yeah? Indian shop. It's like a temple. Yeah, temple, but at the front of the temple, San Pablo, they have Indian temple. yeah, San Pablo, Laguna. And they are selling in front of that Indian items. Indian shop, yeah, small shop. We drive and go there and Yeah, makakakita kayo doon ng iba't ibang uri ng Indian food, yung malapit sa yung mga parting Batangas. Sa Batangas City meron din daw eh. Pero pag kayo parte ng Laguna, Lipa, yan. Kung gusto niyo ng Indian food, doon kayo pumunta sa may malapit sa SM. Which one? this rice. Yeah.
Ito yung binili namin biryani rice sa D-Mart. More than 2 kilograms. We bought. It has different flavor than routine rice. Yeah. Yeah. Aroma is different. When I was cooking, you can smell. But this is not the expensive biryani. There is 100 plus There is, per of course. kilo. Yes. There is 100 plus What per my kilo. mom is buying. We enjoy our lunch. Hope you And enjoy hopefully too. you enjoy your lunch as well. Mm. It's mouth watering, this biryani. Hopefully, guys, I can like teach you more recipes Yeah, maybe About- next time we will cook. What's this? Step by step. step by step. Mm. Because my mommy's cooking is different, my cooking is different as well. So okay guys. Hello guys, nandito uli kami ni Shama sa Sales India. Bali tumitingin kami ng washing machines, window shopping muna. So guys, tulungan nyo kami sa pagpili kung alin ba yung talagang magaling na brand ng washing machine. So we're looking for automatic kasi yun ang, tsaka dito naman sa Gujarat sunny, kaya hindi na namin kailangan ng dryer. So automatic yung gusto naming bilhin. So guys, tulungan nyo kami sa pagpili kung alin ba mas magaling. Bali, so ito ay Whirlpool. Which country is this? Whirlpool. Huh? US. You don't have Whirlpool? No. I'm from Asia. So this is Whirlpool. How many kilograms? 6.5. 6.5. Price is, this is price, yeah? 18,000. And this is the other one here. This one. Here 6.5. Ano sa tingin nyo guys? Hair na naman. Kahit washing machine. This one is 17,490. Shama, this has discount? डिस्काउंटમાં છે બી પોસિબલ હશે સર It's possible discount. જે લોકો તો પ્રોડક્ટ ખાલી This one. Which Whirlpool, one? 610. Yeah. You can put hot water and you can wash with this. Hot water. Yeah. Even hot water. અને પેલું ઇન્હિબિટર કયું? ઇન્ડિફિટર એ જોઈએ ડાયરેક્ટ અંદર થશે ડાયરેક્ટ અંદર અંદર ગરમ Hindi ko પાણી maintindihan એ જ sinasabi. ગરમ પાણીનો ઓપ્શન છે ને એ જ. એટલે પોતે જ થઈ છે? અંદર જ થશે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે ઓપ્શનલ છે એટલે You can make it hot water as well and wash it. In You can this make only. hot hot water. and wash it. Even In this it's one. from cold water, it will become hot water. water. અંદર ડાયરેક્ટ If you want. આ જે પાછળ આવે ને Like this, what we bought in Philippines. Philippines. Yeah, remove you it. can do manual or you can ગેસની do. બોટલમાં આવે છે ને જો એ રીતે Yeah, આ like રીતે જો, this. આ નળમાં લાગશે હા. આ તમારા બેક સાઈડ અમારા લાગશે Philippines. આ જે તમારા બેક સાઈડ લાગે હા. આ છે ને એટલે તમારે કામ press પતી જાય કરી- પછી નીકાળી જસ્ટ શકાય. પણ તમારે એક જ જગ્યાએ રાખવાનું હોય તો હું તો કહું છું એમ આ સારું કારણ કે તમને કાયમ ખસેડવાનું ને કાઢવાનું ના ગમે આ નળમાં ફિટ રાખવું છે તો નળમાં બી ફિટ રહેશે તમારે આ વસ્તુ You may explain yourself too big. સ્ટીલનો જોઈશે સ્ટીલનો જોશે? Are they Steel. they steel? What do you mean steel? need. Steel tap they need. Okay. Are we going to install or they have હા એ stuff? કંપનીવાળો પર્સન આવશે install Company, કરવા માટે. like ત્યાં સુધી last તમારે Ah, બધું રેડી રખાવવું પડે હા પણ નતું. So Whirlpool is sounds great. અમે પોતે જ કરી દેતા હતા. Pwede raw from cold water to hot water automatic. હા તો મને ચાલુ વાળું Heat બધું કરી modes. દીધું જોઈ But દીધું. this costs us 18,990. I will just Can check we it. see LG and Samsung બીજી જોવું છે LG ને સેમસંગ as well? Japan, Toshiba. સેમસંગની અંદર બે ત્રણ મોડલ છે એક ખાલી ડિફરન્ટ એનું છે કે વધારે પડતા ગંદા કપડાં હોય તો સ્ક્રબ કરી શકાય બટ કઈ વસ્તુ બેનિફિટ નથી એવું છે. અને કંપનીના નામના ખાલી પૈસા Samsung is વોશિંગ ક્વોલિટીમાં કશો ફરક નહીં પડે ઉલટું તમને પેલામાં બિલ્ટ ઇન હીટર યુઝ કરશો ને તો વધારે વોશિંગ ક્વોલિટી મળશે so what is it all about? રેગ્યુલર વોશિંગ લાઈક બટ ધેટ વન હેઝ હોટ વોશિંગ એઝ વેલ. સેમ અને કમ્પ્લેન વાઇઝ જો And this is brand name, so you are paying more. I know. So, but this one costs us હા 20. 65,000 6.5. 6.5 kg Kilo. 44,990
What is difference between Whirlpool and them? કંપની જસ્ટ કંપની નેમ Just company name. It has as well અને hot water. ઓલમોસ્ટ આ બધા ફંક્શન આપણે યુઝ કરવાના બી નથી આટલા એ બધા 6.5 છે હા એ બી 6.5. 6.5 આની અંદર ખાલી નોર્મલ છે સ્ક્રબ ટોપ નથી ડિટેલમાં ઓપ્શન ઓછા છે આમાં થોડું ડિટેલમાં વધારે Medyo mahal tong Samsung oh. એના જ ખાલી પૈસા છે બીજું કંઈ 24,990. Tapos 6.5 kilogram. Medyo mahal nga. Compare dun sa Whirlpool. So alin kaya guys ang mas maganda? Itong Samsung dahil daw may pangalan ng binabayaran o Whirlpool. Oh my god, this one is 8 kilograms, 30,450. This one is smart inverter. What company is this? Jet Spray? LG? This is LG? But 7 or 8? 8 kg. Where is 7? big Yeah, where is 7? Where is 7 of LG? Where? 7. 7 kilo 7 kilogram LG. અત્યારે છે નહીં હવે no they don't have LG. 6.5 LG. અત્યારે અવેલેબલ નથી એવું No? Okay. Wala dam available. So, ang mahal ng LG at saka ng Samsung. Ito oh, 8 kilogram, 30,490. LG ang gamit namin sa Pinas. So, sa tingin nyo guys, halin kaya mas maganda? Ito naman, Samsung 6.5. 19,990. Bakit mura to? Wobble Samsung 19,990, 6.5. This one Samsung 6.5, 2490. 6.5. Medyo malaki nga ang pagkakaiba. when we washing in Philippines like this so it go like all together like this and you have to remove here it will not happen because Really? of this it Ah, will stay yeah. separate it has hot water facility as well So- and look like other system and price is 1890 But this is, Whirlpool અને પેલું જે તમારું Whirlpool is famous brand I know Whirlpool but how many kilograms? 6.5. Yeah. That one is, 4% that one is 24,000, 24. 24,000 And this is 18,090. તો એની અંદર સ્ક્રબ ટોપ ને એ બધું છે How about this one? This one. હા આ છે તમારા સાડા Look, 6 20. મોડલ જ છે ખાલી લુક ડિફરન્ટ જસ્ટ હાઇડ્રોલિક ડોર છે Huh? હાઇડ્રોલિક ડોર Hydraulic Hydraulic door. door એટલે Which કેવો? one? નોર્મલ એની જાતે ક્લોઝ Ah, this one is the- this- લોક this બગડી one is- કંઈ થતું નથી એવું છે કંઈ છે નહીં. Okay, This one is hydraulic. હા બે ત્રણ વખત તમે આમ રેગ્યુલર વાંચશો So ને this is better. થઈ જશે હા lock. હા સમજી પણ ગઈ બાકી બધી વસ્તુ ફેમસ છે સમજી કોઈ ગઈ. features What she's એવું નથી telling? જાણી She is telling, I will tell you my experience. It just after a few days it will go loose and it will become like this. So, why you want to pay To pay more. 2,000 more? Hydraulic is the name. So ટફન ટફન But just take the picture of this. I like this. 18,990. Whirlpool, no, never done. This is the only difference of this? Yes, The door? hydraulic door. હાઇડ્રોલિક ડોર છે This is only different. Hydraulic door. Let me see. Let me see. If you do this. હા. No remote? No, remote નહીં. Alright. આ કોનું હતું બાપુ નહીં Whirlpool? વાંધો નહીં મૂકી દઉં લોડિંગ તમારું But વોઇસ ને એવું બધું છે can I check 7? મેં એવું જ કરેલું ત્યાં મોટો લઈને blanket No, but the price. How much is this? 21,700 And this one is 1890. 19,000 Yeah, 19,000. 21,700. This one is 21,700. So it's not big difference. just capacity And 1 kilogram difference. 1 kg extra just 1 kg. 7.5. And 21,690. પણ તોય બ્લેન્કેટ ને બધું તો ના જ ધોઈ શકાય ને ના નાખો તો But સારું look, તો ના જ look. કહું છું બીકોઝ જો બ્લેન્કેટ price માં is કહો not બટ that. તમારો કેવો છે This is 19. 19 20 21 2000 નો જ This ફરક just ને. 2,000. એટલે હજી લાસ્ટ જોઈ લેશું ને તમને પ્રાઇસ હું લાસ્ટ બનેની કહી દઈશ And you પછી can તમને make જે ગમે. discount. ખાલી ડિફરન્ટ 1 kg અને હાઇડ્રોલિક ડોરનો જ
So guys, આ કેટલા લિટરનું છે શું, પેલું? આ 1.5 એનું આવે dito છે sa એમાં કેવું છે તમારી રૂમ સાઇઝ હશે ને? magtaas lang kami dito sa aircon since na hirap ng રૂમ સાઇઝ એક વખત તમે check ginagamit namin cooling fan eh kawawa si Nine. Anyway, kaya ko magtiis pero since may bata na kami, nagdadalawang isip kami kung bibilig ba kami o ano. So ito yung mga price dito. Ayan, no? 41,490. Wala akong alam sa aircon kung ano ba yung mga ano yan. So ito naman ay 33,990. So Lloyd, si John Lloyd, may John Lloyd pala dito. 30,990. Lloyds? And this one is 36,490. Which country is this Lloyd? Lloyd almost Havells purchase કરેલું છે એટલે ચાઇના બ્રાન્ડ. Is it in India? No, Lloyds. So I'm asking. Search, I don't know. Search, alright. પછી ગોદરેજ બી છે, ગોદરેજમાં જો Ask them, Godrej is ask them where is the cheapest. Huh? સૌથી સસ્તું કયું છે? ઓછામાં ઓછી પ્રાઇસમાં તમને હાયર મળે છે વર્લપૂલ અને ગોદરેજ. Higher Whirlpool and Godrej. Higher. વિડિયો હવે તમને Hello guys, we've been inside here in Cells of India and we try to select the washing machine. I'm just asking you which is the best brand. There is LG, Samsung, Whirlpool as well. So please leave in the comment which brand is best and why. So just give us suggestion so we can We you know. prepared 6.5 or 7 kilograms. Yeah? Yes, we prefer 6.5 or 7. So just leave your suggestion And and in this air condition, we prepared 1.5. 1.5. Yeah, it fit to our room. So which one is better? There is a Lloyd, Godrej, Panasonic, and higher as well. Whirlpool So as well. Whirlpool as well Yeah. was there. 1.5, yeah. Yeah. Just leave the comments why and why we should buy, so at least we got idea, and give us suggestion please. Thank you. Hello guys! Hello. Thank you guys for your suggestion, giving us what to buy. So thank you again. We will just read through your suggestion and we will decide what brand we have to buy. Yeah, we will decide. We will decide. Thank you for your help. Yeah. Thank you for your help, for your suggestion, your precious time. And please don't forget to share us on your Facebook or wherever. Like. Please do like so our channel grow more. Okay, yeah. So we'll do guys now shout out. It's shout out time na. So may special shout out po tayo. And happy viewing to Inay Nena Atienza ng San Diego, California. Originally po si Inay Nena Atienza is from Chaong, Quezon. But now she is living in San Diego, California. Inay Nena is more than 85 years old. And still working. Thank you. And also to Madam Jolieta Armorcilla from daughter Missy ng Sydney, Australia. And this is your It's Linsang family from Davao Oriental and Bambina Knox, Indiana, USA. Brenda Batangenia, Luan Singh, California, USA. Thank you very much. Okay, and Chris Imbat from Hasbang, shout out. Si Sharon Saldana. And shout out sa Mags TV na. Okay, I think this is channel. Mags TV na. And Maala Violeta ng Singapore. Kay Rio Choi. And the last but not the least, kay Joan and Kids, Julius. Yeah, Joan and Kids, Julius and Hannah ng Yokosuka, Japan. Okay, I think that's it. Guys, please subscribe to our channels, Bimbo Cornejo Vlog, and what else? Just keep sharing so more people can watch and they can subscribe. Okay, Thank you very guys. much. Bye-bye. Bye.